Assalamu alaikum and hello everyone. We're here on another episode of the Social Spotlight and ina tare da babbar bakuwa, and then topic din da za mu yi magana akai yau shine akan mata, women da kuma murder, wato kisa kenan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sunana Ummul Khair and ni malamar makaranta ce kuma ni mai ba da shawarwari ne da yin sulhu a tsakanin dangantaka da kuma auratayya. Masha Allah. Okay, so ina da nawa opinions akan mata da zaki ga har an samu problem har ya kai ga kisa and I'm sure kina da naki kema. Yeah, but first zan fara jin what you think in general about zamantakewar da mata da kuma har what do you think you would do da har zai sa mace ta daga hannu ta kashe ka. Okay, aside from what I think, let's talk about what is happening, the realities, before we come to what I think. All right. When it comes to women and mother, it's a general result na failed relationships, results most times na violences that are not being attended to. Okay. Because the society refuses to talk about some things. Yes. We refuse to give attention to things that need serious attention. Yes. Okay. Most times, okay, problems a relationship matter are going through a lot. And sai ki ga ba a basu attention inda ya kamata a basu. Zaki ga yawanci idan mace ta zo because yawanci masu kisan masu aure ne. Yes. So idan mace ta zo gida da matsalolinta, most times ba za a ma saurare ta a ji mai damuwar ba. Kawai tana fara magana za a ce ki je ki haƙuri, mu ma haƙuri muke yi, kakannin kuma haƙuri suka yi. Yes. So when akwai mutane da yawa kuma that they have suna da short span na haƙuri da matsala. So before you know it, a ƙanƙanin lokaci mace ta zama depressed. And a tunaninta hanyar kaɗai da za ta bi ta fitar da kanta daga cikin wannan depression ɗin shine ta ƙara da wannan dangantakar da take zaune da shi. Because akwai life story na wata a Jos, when she was having the issues, what her father would always say is, ki koma gidan mijinki, in kika ga kin bar gidan wani sai dai in ya mutu. Exactly. So tun kalmar in ya mutu bai fara zama mata wani abu ba har ya kama zuciyarta. Haka. Because the next thing da ta yi shine bata kashe shi da wuka ba. Shi ta danna shi da pillow a lokacin da yake cikin ciwo. Har sai da ya mutu. Yes. And ya mutu an manta, everybody thought natural death ne. Yes. Har ta yi wani aure, it was after shekaru masu yawa da conscience ɗinta ya sa ta faɗi cewa lokaci kaza ita ta kashe wani. Yeah. So mafi akasari mata suna kashe maza ne saboda suna cikin matsaloli that are unattended to. Shi yasa in kika lura yawanci in aka je kotu, the first thing da za a ce shine a duba psyche ɗinsu. Yes. Are they emotionally are they okay? Yes. Idan aka samu kwakwalwar ta dan tabu sai kiga babu wani mataki da za a iya dauka. And har yanzu babu wata mace da ta kashe wani namiji wanda aka tabbatar cewa ta yi shi in her right senses. It is either there is a case of depression, ko kuma she's under the influence of drugs, ko kuma there is wani namiji outside auren da yake influencing ɗinta. Yes. Because in kika duba zaki ga then lastly wanda yafi yawa shine mata da suke kashe maza saboda suna kokarin kare kansu. Haka ne. Because I always tell clients cewa idan namiji yana dukan mace, a yi acting upon it, because the next step shine za ta fara tunanin ya za in rama. Yes. Wani lokaci accidentally garin ramawa za ta dauki makami a kokarin kare kanta sai kiga shi wanda yake abuse in ya zama his normal. Haka ne. Okay. So ina so yi ya zama yadda duniya ba za ta kalle mu ta ce dan mu mata bane. Muna shi yasa kamar muke goyon bayan wannan particular topic din muna goyon baya. So kin ga based on maganan da kika yi, does that mean, according to me, there's ba wani abin da mutum zai yi ko namiji zai wa matansa ko matansa ta wa namiji ko matar ta mijinta da zai jawo kisa ma in the first place. Exactly. Kin gane? Wayan da kika yi magana, it's as if kaman we are being given like a reason to do it. I am not justifying mace ta kashe namiji, but take it or leave it, once there is an action, then there is a reason for that action.
I am saying this so that mu finding root causes da yake janyowa so that a samu solution in yadda za a yi avoiding mata su dinga kashe maza. Because if we don't dig deep into the issues, ba za mu san me ya faru ba. Idan ba mu san me ya faru ba, ba mu san yaya za mu yi a kawo ƙarshen matsalolin ba. But I am not justifying. Ba ma mutum ba ko dabba ne, you don't have justification for ending a life you didn't create. Amma mu san me yake kawowa sai mu san yaya za mu yi mu warware matsalar. Gaskiya ne. Kuma I feel so a wani episode na yi magana akan like yanda society da kuma iyaye suke pressuring mutane su aure, sometimes ma kiga an arranging marriages da sauransu ba so tsakani, ba wani affection, ba wani understanding, like nothing. Sai a dauki a hada kwaci aure da sauransu shin gane. She already needs preparedness. When I say preparedness, let's even keep finances aside. You have to be physically and emotionally ready. Alhamdulillah. If you're not ready with these two things, in har baka shirya a zahirance a lafiyar jikinka da kwakwalwa da zuciya ba, baka bukatar abokin rayuwa. Gaskiya ne, haka ne. So we are even talking about kawai ab next thing za a ce wani ai yana sana'a yana samu a bashi aure. Ba za mu tambayi kanmu shin yana da lafiyar da zai iya kula da matar? Kuma yana da lafiyar da zai iya kare hakkokinta da bukatunta? Ko kuma wani yana da mata ɗaya ai samun shi ya ƙari ya ƙara aure. But when idan da musulunci ya ce in za ka iya, it means kana da lafiyar sauki haƙƙin dukansu biyu. Shin kwakwalwarka ta ma shirya, because aure da kike ganin shi wani institution ne on its own na cases da issues da matsaloli. Are you ready emotionally? Because ƙananan matsaloli da muke gani, we see it and we look over it, sun kai su saka wani shi kadai ma ya tafi yana sambatu. Gaskiya ne. So duka wa'innan abubuwan su suke a mountain up su zama wani babban matsala da zai iya kawo wani abu da zai zo ana da an sani. Na gane. Haka ne. So right now mun fara tattaunawa akan mata da kuma kisa da ake da sauransu. Dukkan nan ba za mu goyi bayan namiji ba, obviously. Yes, we will always there is always a balance. We'll strike a balance. Yes, there's like a balance. So za mu tafi hutu, kuma idan muka dawo za mu karo mutum ɗaya da zai zauna da mu don mu ci gaba da tattaunawa. Exactly, kada ce ba mu musu adalci ba, an tara mata ai ba za su faɗi gaskiya ba. So za mu karo namiji guda ɗaya da za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan issue din. Assalamu alaikum, and we're back kamar yadda muka ce tare da Musa. So zai gabatar mana da kanshi, zai mu ci gaba da magana. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And my name is Musa da Mukili. Okay. So earlier mun fara magana akan mata da kuma me yake sa su suke kashe. In fact, ba mata kadai ba, maza, like it's happening all over the world, but the topic shine mata da kuma kisa. So mun fara magana da ita, and we felt dan karace mun tare mun hada kai muna muna misinforming mutane ko kuma muna nuna kamar abin da suke yi daidai ne. So muka ce we'll bring someone so that a samu like a different view and opinions akan ishin da muke magana akai. Now the thing is, so mu mun yi magana akan dalilan da yake sa mata su kisa da sauransu hakan nan, ka gane? In your opinion, like what would you like to say ko kuma let's just hear your opinion akan this whole issue and the topic. Okay. Interesting. So basically when we are going to discuss about stuff like this, when it comes to relationship and especially marriage, right? Mata suna, well, I can say exerting like some of their control in a way, as nakashima's right? Yes, in a way. So komai in aka fara magana kai and stuff like this, we have to look at from the first principles like HR, right? Because we have to understand where this issue came from. If you look at it back
if you can go 10 years, 20 years back, we don't have this kind of issues. Most of, like, it's not mainstream. It's not mainstream. Okay. 30 years back, it's not mainstream, right? Yeah, okay. So, and so we have to understand, okay, what was it then? Okay, yeah. So, me ne fara da, ya zama an zauna, they were able to sit down, with their partners for 40, 30 years, ba some issues. Amma yanzu kuma, yari za ta aure da mijinta, 2-3 years, 1 year sometimes, 5 months sometimes, sace ta kashe shi. Right? So, like, what I'm seeing from my perspective in a way, which is like, it's a multivariate problem. We cannot just pinpoint one thing which is an issue, right? Yeah. So what I'm thinking about it is, we have a broken understanding of marriage in the first instance. That is true. Yeah, we have a broken understanding of marriage because marriage is an institution, right? Okay. Idan kuka zo magana aure al misali, I'm imperfect. You're imperfect, right? Yes. We are going to come together. Obviously, we are going to have misunderstandings. Yeah. Obviously, things are not going to go our own way because we don't even know, right? Okay. So, but the best bet is I'm betting on you as a person, okay, as Machal, Masali, as Namuju. We are betting on each other because it's just a bet. Inshallah, we are going to have something good out of it ourselves, right? But then if we have, like, a misunderstanding of she Namuju doesn't understand what a marriage is. Yes. He doesn't understand what the value of a woman is, how a woman is supposed to be treated, right? For example, I had some discussion, emotionality, maza and how maza and angry and stuff like that, right? But then leadership is not easy. That's why I give you leadership as Namuji al-Masali, right? We don't exert control, right? Yes. Obviously, we know she has her own faults. Honestly speaking, we have that. But then, all things considered, if you look at it from a perspective of Namuji and the leadership role, so what you are going to do is you are going to have to, maintain a status quo. Right? Inte Abu Kenny leader, right? You have to sit her down because in a way. So you have to like sit her down, Abun de Kenna is not right? But Ama, you have to act as a leader. Dole kai abun de kamata as Namuji, you have to be na farko kaman akwai malami na gana kan arital kaman Allah saka fada, right? But then characteristics in ka zama kawam akan mace. Akwai characteristics, akwai abubuwa da dole sai ka cika. Na farko sai ka fita shekaru, ka fita ilimi, ka fita kudi, ka fita tunani. Like these are things that obviously Namuji has to have them. Because could you for al-misal it will put you in the financial control in a way, right? Because if you're not financially stable, I guess that's a problem. And as the one of the things that is happening is abusive matter, right? Yeah. Do you know that matan da majorly are the breadwinners agida tend to have abusive husbands? Okay. Yeah, in some ways because the men do not. Some of the mazan are trying to avoid being weak. Exactly. So exactly. So, but the issue is, but you have to understand from this perspective. Matan da suka fi kudin su suka ce su suka zaɓi su fi mazan kudi. No, it's just that men are trying to avoid being tun da ta fi ni kudi kan ya zamana bani da iko da gidana, in trying to exact wannan ikon. Sai kiga if care is not taken sai ka zo kuma kana abusing ɗanta. Well, look at it this way. It's not about chiga like abun ba idan aka aure ba magana iko ba almisali, right? It's not about iko. Someone has to be the leadership role. Yeah, men do not want loyalty, they want submissiveness. Exactly. Exactly. No. You're misunderstanding things from perspective. You just said something. Loyalty. I'm happy you said something about iyayen mu na da. Yes. But do you realize cewar yana wahala da kaga an aurar da namiji ko an aurar da mace an bar su suna zama su kadai? A man has to stay like 2-3 years a cikin gidan iyayen shi. Yeah, there is a reason for that. It is because ana so a rinka monitoring din shi, ana guiding din su to what the marriage is all about. Exactly. And our knowledge me ake ba namiji shi. Ana nuna namiji akan you are the man of the house, right? You have to provide. Amma kuma mazan yanzu sun fi so tsaya mana. Okay. Sun fi so su ce tashi. Sai mace ta tashi zauna sai mace ta zauna mun kasa differentiating between loyalty and submissiveness. Yes. No. Yes. Like let me understand something here, okay? Look at it this way. If you talk about submissiveness, right? Submissiveness means when you go to lokaci da babu daidai babu kuskure. It has to be all yes. Babu maganan anyi ba daidai ba a gyara. Do you understand? Loyalty kuma is something about magana ce ta biyayya.
Alhamdulillah. kyautatawa, miƙa wuya. When you say submissiveness, I understanding ina Allah kaɗai ake submissiveness. Yes. Because he's all encompassing, dama babu kuskure, babu cutarwa. But whenever a relationship wani ya buƙaci submissiveness, there is going to be problems saboda za a zo a fara tunanin waye ya fi wani iko. Yeah. That brings us to discussion ɗinka na maganar mace ta fi kuɗi, namiji is abusing her. Yes. Because Yeah, yana ganin yeah. kaman already wannan fin shi samu da ta yi yana questioning authority ɗinsa as the man. Yeah, but you have to understand something. I understand some few things here, right? But then look at it this way. Idan misali aka ce a gida, right? We have a husband and the wife, okay? The way you outline it to be the case that shi namiji shine in the relationship role and shine oga kwata-kwata, right? Shine gida, okay? Then you cannot exert control a gidanka. Misali, like ba ka ce okay, I want to control everything head to toe. You'll be down to have the final say, right? In some things. Yeah. Well, but look at it this way. Some. Yeah, fine. I understand. Okay, some. But then, kai ne muji a gida. Yes. Right. Addini an baka like kai ne on top. Kome za ka ce that's final. Yeah. Okay, you have the final say a gida, right? If you and it's just about coordination and communication. Okay, what do you think about this, right? And then you discuss about it in a way. So the reason why we are having this kind of things is because, let me be honest with you, matter have become, more of, in a way, more exposed in a way, right? Bangani more exposed. But what do you mean? Okay. Now, matter karatun siya karuto. Let me put it that way. Yeah, because well, let me give you one thing. Let me give you one thing. Statistically, yawancin mata da suke kashe maza da yawancin mata da aurarrakin su yake filin a mata da karatun su bai nisa ba. Yanzu idan na ce it's yes, statistically it's a research. Idan aka ce a layi ka fito da bazaura wanda ta yi nisan karatu, let's say akwai zaurawa 50, you find out that 40 to 45 of them were in the karatun su da fahimtar su da wayewar su bai nisa bane. Let me give you one thing. Akwai stigma on established women. But the truth is, established women su suke bada more happy marriages because they have seen a lot, they have experienced a lot, sun ga challenges, sun je miles, that it gives them more respect for mazan da suke shigowa rayuwansu with sincerity. Okay. So in kace women have become more exposed, in what sense of exposure? Exactly. I understand. Okay. So basically what you are trying to point out here is, and from your point of view, I realized some few things, okay? Yeah. Mace, ana kiranta, she's the bedrock of the society, right? In a way, right? Because ita ne basically al'umma, right? And she has to be, one, intelligent, two, and she has to be culturally sound, in a way, right? Because she has to understand a lot of things. And that gives her the ability to manage and nurture yara da suke tasowa, right? Oh yeah. Okay. And so kamar magana da kuke yanzu misali, I have few examples, honestly speaking, to back it up in a way. Matan da suke karatu, some of them actually, right? Okay. Yeah, some of them actually. They Okay, let's put it like this. Let's say matan da suka yi ilimi. Better. Because there is a very, very large gap between education and intelligence. Yes. Ma'ana karatu da ilimi, two different things ne. Because na kana to ka ce therapy in balance where it doesn't exist. Okay. Let me ask you. Let me rephrase it in this way. Iyam mata. Okay, iyam mata. What do they have? As in what? Yeah, what do they have? Yeah, what do they have? As regards to what? It depends. Do you know that problems da ake samu da mata yanzu akwai wasu inda a shekarun iyayenmu suna da worst problems? Yeah, okay, let me give you this example. From what you're saying, mata da are more exposed. Ka san cewa irin rashin kunya da matan kauye suke ma mazan su ko kudi ka biya matan birni ba za su iya ba? Do you know that irin rashin kunya da bude idan da matan da suke talla suke samu, matan that are exposed in court da kake faɗa ba su da shi? Yeah. So when we're given examples, let's have issues to back up examples. I believe it is wrong mace ta kashe mijinta. It's not about issue na exposure ko wani ne. No, it's because not. let me give you one example. In ka lura ko wrong life ake living, abinda mace mai ilimi take yi, wacce ba ta da ilimi ba za ta yi ba. Because a matsayinki na mai ilimi, you'll understand that you will definitely hardly be able to go away with wannan kisan. Yes. If you're not being caught,
conscience in will not leave you. Yeah. Even if you are being caught kuma ya zama shari'a favoring ɗinki kika tafi, already history ɗinki ya riga ya change negatively. Yes. And you'll never be able to have a positive life a wannan society. So I met a woman in prison, and an zo yin prerogative of mercy for people from her state. Like 35 people were forgiven, and there are 40 from her state. She's the only lady Siaka forgiven 35, and she was not forgiven. So when I found out what is issued into Akache, it's an issue of attempted murder on her husband and Kishi as a region of Kishi. So the reason I gave her governor Yaya Piemata is because she is going to be more punished back into that society that take kokarin yin kisa than in prison, because a wajenta wannan prison din kaman it is a solace. Now she's going to go back to that society where ta yi yunkurin kashe mutum biyar, babu wanda zai aure ta. Her family will be afraid of associating with her saboda wannan abin da ya faru. So I want us to understand cewar kafin ka yi tunanin kashe mutum, for a right thinking individual mai hankali, mai ilimi, mai tunani, mai wayewa, zai san cewa a lot is going to surround wannan happening din. That is only if he even goes away with it. If kin kashe mijinki because you want to live with somebody ne, are you going to be able to live with wannan? Shi wannan din, shin family shi zama su bar shi ya aure ki da tarihin kin kashe wani? Will your family accept you? In 2013 akwai wata a prison a Imo State. From Kano, she was taken to prison in Imo because ita ma ta kashe mijinta, an mata auren dole. She was in prison for 2013, she was there for 10 years. Ba wanda ya taba zuwa from Kano to see her. And when aka kira family to what they say is suna so su manta she ever existed a family, because wannan ya sa ana tsoron auren matan family. Za a ce kana bata wa wance rai za ta kashe ka, haka wance ta yi. So you see duka waɗannan abubuwa ne. That is why it is very difficult for you to believe cewa a sane, completely sane human being do that. Zai kashe wani in a society where other people are watching. So when you say women are more exposed, what kind of exposure ne zai sa mace ta yi tunanin kashe mijinta? Yawa. Because that's what da kace exposed women, nace wani irin exposure. Interesting. Okay, so let me study from this perspective, right? There was a study done in the United States, okay, regarding aggression. Okay, mothers are more aggressive. That's why a lot of the victims are prison are men, because we are more aggressive. That's how it is. It's an issue of not being able to control. It's an anger issue. No. Couldn't anger issue. Aggression. Let's. May anger. Well, anger from okay. Like it's the same thing. Well, no, not really, because anger. Okay, let me just round. Okay, anger, right? From a learning perspective, okay, on psychology, basically, anger is just it's something you just manufacture in a way to suit a particular situation you're in. What if you can't control it? No, look at it exactly. This way. No, look at it this way. Yanzu misali ina gida ko aka dana ya wani mistake a makaranta ke kawata ne kina zo na mata idake, right? At that instant I can just turn over in ta masifa dan nawa, right? Ina gama kuma I'll just turn over mu ci gaba da muna dariya. In kana iya controlling anger. Well, no, ki gano na but fine, like okay fine, kiga. Let me I'm trying to explain something here, okay? I understand. Mothers are more prone to violent behaviors. Yeah, it's a result of strength. How strength is part of it. That is how we are built. Okay, that's how we are built. That's why we are makers of things. We are building things because of that particular kind of aggression we have in things. So you are trying to say aggressiveness helps in building things? Calm down. I'm trying to explain something here, okay? Okay. Now, the reason why... aggressiveness is a negative thing. And when you say men build things because they are aggressive, I find it difficult to understand. Look at it this way. Which way? Okay. Yes. No, you have to make us understand. Okay, look at it this way, right? We are more liable to disagree with things. Aye. Yeah, we're more likely to disagree with things, and that is partly because of aggression. Because we are building things where we are like it's a particular kind of strength we have in why we can disagree with each other. For example, why are conversations are kind of more civilized? If men are talking, okay, there is that level of physical violence in between them. That's why conversations are kind of more is civilized in a way, right? Because they say okay, sorry. Yeah, idan muna magana da mutum abokina ko
And sai muna gane shi haka muna tattaunawa. The reason why we can have like magana tsakanin mai zama is neutral, is civilized, is because I know if idan na ci gaba da hauka a cikin magana da muka yi, physical violence can come in. To akwai wannan level of physical violence in between us. We already understand that. That's why we are more civilized in terms of conversation. Mata, how do they converse? Mema, physical violence da Hausa. Well, anyway. Nonetheless, okay, so but why I'm saying this is because Maza are more aggressive, okay, and we are more liable to disagree with things, okay? And Mata are more agreeable, and they are passive aggression now. So tsakanin maza da mata aggression nasu is not tsakanin maza da mata aggression namu is not actually so much different in a way. But we are more aggressive and we are more disagreeable with them. That's why we are more in prisons than Mata. Okay? Why am I citing this is because in the story down in the United States, right, Mata are more liable to hit their husbands. Why? Because Maza are more stronger than them. Itamachi knows that if she hits him 2-3 times, nothing is going to happen. Like, because her she's not stronger as him. But Namiji Kuma, if he hits her back, he can kill her. Yeah, I understand, because you said in the United States. But we are not in the United States. But look at it this way. We are not totally different in a way. No, right? We are. Well, culturally, we are totally different, because for you to tell us Chewa and Nigerian Mata are more liable to hit their men, it's going to send very how would complicated in a society where ake expecting Chewa mace kar ta taba cewa sai ta zama liable to start hitting her man first. Okay, one thing I understand here is okay. in kace here in this part of the world, emotional violence. Let me give you in kace in this part of the world, ko mata abuse their men emotionally more, I will believe you, because mata sun fi maza magana. One, secondly, ba wai irin magana kawai, ka san akwai bambancin magana da surutu. Magana when it means magana mai ma'ana, because yanzu zan iya jefa magana anan possibly kila kai baka fahimta ba, maybe baka ma fahimci ma'ana ko maka habaici ko na maybe baka fahimta ba. So namiji zai iya zuwa yayi magana da matar shi, an ji maka dan ta ce a lokacin da yake expecting ta answering, ka gane? So irin wayannan emotional tortures din, men go through it day in day out from women. But when it comes to physical violence, zai wahala before ka ga mace ɗaya ta afta yi abusing namiji physically. Let me explain what I mean by that, okay? Tingare ta kama magana, right? Women have to express aggression in some forms. They have to. Yes, there are forms where they do. Men like express our aggression physically. That's why we are violent in a way. That's why but ka dawo kan magana ta. Calm down, okay? But then the reason why I'm giving you this backing up is because su in their own right sense matter, right? They know kama yara ne al misali yaro in yana kuka al misali al misali ba za ga yana kano haka yana duka, right? In a way, because he knows her own physical, like no, yaro doesn't know. Well, but the issue is like if you're saying kaman yara, it means su ma kaman yaran su. Well, mata are likely like that. No, I don't believe you. If there is aka ce ka auri yaro za ka aura. Well, okay. Because you know ba shi da hankali. Look at it this way. Ka san he's not helpful, he's not productive. Ba zai iya kawo wani abu positive to the table ba. Okay, let me. Okay, you're actually putting me in some sort of a corner where you don't allow me. No, I'm not putting you in a corner. I just want. I refuse to allow you to reduce us. I'm not reducing you guys. Okay, let's have a healthy conversation. I'm having a healthy conversation here. Allow me to lay out my points in a way that is going to land into a particular place. Okay, right? because it felt like, Kamang, you're trying to, like give an excuse. Well, no, I'm not giving an excuse here, basically. Okay. What I'm trying to it's not giving an excuse. What I'm trying to say is I'm trying to give you like part of the reasons in a way, right? Okay. I told you this, okay, women have to like sort of passively or rather express their aggression. And how they do express their aggression are in verbal forms, right? Innuendo, gossip, verbal abuse, like defamation of character. This is how women actually like, express their aggression in a way, right? That's why, as you rightly said, men go through a lot of emotional tortures and verbal abuses in their marriages. Yeah, I said that. Right? You were trying to like. So now, and surprisingly, what happened in part of the research is, I will need you for a Sue, right? And maybe you might not agree with me on this. Okay, you might not agree with me on this. Yeah, okay. Maybe bike okay. Part of it is coming the father.
maza mu like we are more physical. Okay, that's why. Okay, issue na karfi ai, like I said, strength. We are more stronger than women. That's what I said. So, and that's why in muka maganan kaiwa duka or whatever, that's a problem, right? So now, and to back off with some of the things I said, in a way, da ake maganan kisa, for example, I have maybe examples coming from Anabuchi and some few other examples aka, but Bauchi still ina kusan mutu uku aka samu da issues da su mata da suka kashe mazajen su in a way. She's young, 18, 19 I think. She is around 40 haka or 45. Haka aure, and he was trying to come over and like do the deeds of the marriage, okay? And then sai aka some problem. Ita she doesn't have an understanding of Meye. Okay, she still believes for iman namiji yazo gare ta. Exactly. Kaman akwai wani abu da there are issues da muke running away ba ma discussing. Maybe ba a fahimtar da ita menene auren a aikace ba. Idan ba ta fahimci aure a aikace ba, ita tunanin ta kawai ta je ta mai girki ne, ta gyara daki, ta yi bacci. Okay. Sure. So kaga when he comes, which means akwai wani dalili a kasa. Yawwa, I like ni all the time even though ba wai I'm not saying abin da ta yi daidai ne. Yeah, well, but akwai wani abu da aka gujewa a cikin aurenta da shi wanda ya janyo ita kuma ta yi wani aiki negatively da yazo ya janyo da ya sani. Yeah, haka ne akwai wannan sham. So but then what happened along the ways, da aka wani having they were not faru, then she said the keta. Damn. And he forced her out. And unfortunately, raped her, Kina. All right. He raped her. Just say he raped her. She was ya kamata a ce ta fahimce. Ka san okay, ka know what I'm trying to say is ma yanzu ka ce yayi saka ta tayi da karfi. So I'm trying to understand it is an irin kaman tayi kokarin a tunaninta tana kokarin kare kanta ne fa. Because bata san me ake nufi ba. So like I said dazu, ya zama dole mu dawo mu zauna mu fahimci menene aure. Yeah, but then let me fahimtar da wa'inda za su shiga aure menene aure, su san shi, su yadda da shi. Now kullun zaka ji ana cewa auren iyayenmu da ba soyayya yana lasting, namu na yanzu da akwai soyayya baya lasting. It is irin har yanzu ba mu fahimci cewar da yawan mutanen ma da suke ikirarin soyayya ba su ma santa ba. Well, okay, but so shi ma auren ko let me da yawan masu shiga aure ba su san shi ba. Yeah, let me ask you some few questions I know, okay? Kin raise an issue na cewa okay he raped her, okay? Ya rape na anyway, right? To biya dai kenan ai. Okay, fine, but then da karfi. Okay. Haka ba. Okay. But why will you categorize it in a consensual marriage that he raped her in a way? But by consent. But sorry, let me come in. Amma ka san cewa manzo Allah ma ya ce kafin ka je ga matarka sallallahu alaihi wasallam ka aika dan sako wanda zai fahimtar da ita kenan me zaka zo yi. Yeah, I understand that. So kaga mun dai da kan magana cewar ba a samu cikakkiyan ilimin auren ba a wajenta ita on her part, shi kuma aka samu karancin hakuri on his part na ya fahimtar da ita auren, sai yake ganin tudda hakkinsa ne bari ya karba. I will not rather call it rape because idan har ya zamana akwai aure haƙƙi ne a kansa. But ni yanzu inda na dora laifin shine na dora laifi ne akan iyayenta da ba su fahimtar da ita me za ta je yi a gidan miji ba. Yeah, that's one of the issues actually, that is whatever I'm rightly jumping okay? It's in her own right sense, but I'm like look at it this way. So how will it be possible? I tend to not understand this thing. How will it be possible for a 20-year-old yarinya? Okay, barin baka wani misali. This kind of let's thing assume maybe ta understanding. Now akwai da yawa yara that as suna girma suna facing abuses, sexual abuses daga family members. Ba tare da an sani ba because ba sa iya opening up. Yeah, that I understand. So wa'innan irin memories din, I don't know ban san me memory da Hausa ba. Wa'innan memories din suna zama a zuciyar mutane sai ya tending ya sa su. In 2018 a kowace ta kashe mijinta a Bauchi, and ita ma abin da ya faru shine ita victim ce na rape, an taba yunkurin yin raping ɗinta and ba a yi solving, ba a yi kokari an cire ta daga cikin wannan trauma din ba, wannan damuwar ba. Aka ga bayan some few times sai aka ce wanda kuma ya yi yunkurin matafiya ɗan su a tandansu solution din shine shi ya aure ta. So a lokacin da aka yi auren da ya yi kokarin kusantar ta ita ta tuna wancan lokacin ne
da yayi kokari sai ta murde shi sai ta kashe shi. Yeah, mata hold on to emotional traumas. Very good. And yara kuma da yawa, like I said, yawanci zaka samu akwai so many sexual abuses da yara suke facing as they are growing daga family members, amma kusancin iyayensu da wa'inda suke abusing ɗinsu da tsoratar wanda ake musu yasa ba sa iya opening up. Yeah, but that is not characteristics of only women, basically. No, but yes, but abinda nake so mu understanding shine we should always have check on emotional health ɗinmu. So many mutane da yawa emotionally ba su da lafiya. And ba a sani. Because a tunanin mu sai mun ga mutum yana yawo a titi ba kaya da datti kafin a ce kwakwalwarsa tana da damuwa. Yeah, well, okay, now you want to pinpoint it on mental health, right? No, I am saying part of the issues shine wasu mental health din is touched and ba a sani ba. Wani lokaci akwai influence na drugs kamar yadda na faɗa ɗazu, wasu ba sa cikin mahayyacinsu lokacin da suke kisa. And ba wai sai mutum ya bugu za a ce yana shaye-shaye ba. And mun san cewa shaye-shaye is becoming more rampant a society mu yanzu, especially a wajen mata. Wani kuma it's because it is a social vice. Kuma yana growing and ba a ganewa. Akwai kuma parental negligence, duk irin wayannan abubuwan. No, but don't you think that is a pathway to... So yanzu za mu tafi break and then sai mu dawo mu karasa tattaunawa. Spotlight. Okay, so mun tattauna and na ga alama kaman she be understanding din mu ba mu understanding his point of view ba. It's a larger discussion. Yes, so in muka ci gaba da magana ba za mu tashi daga gurin nan ba. Ba zai kare ba. Exactly. So yanzu za mu kawo ƙarshen wannan episode din, sannan kamar yadda nake faɗa a sauran episodes din za mu so mu ji ra'ayoyin mutane, sai kuma wasu episodes din za mu ci gaba da tattaunawa on the same episodes da kuma wasu topics daban-daban. Social Spotlight with Nafisat Abdullahi. Shirin Social Spotlight. Shirin Social Spotlight. Tare da Nafisat Abdullahi. Social Spotlight. Shirin Social Spotlight. Tare da Nafisat Abdullahi.